So we have been seeing Python. So ఇవాళ Python కంటిన్యూ చేద్దామండి. సో అంటే నేను సో just a second. Am I audible, Andy? Yeah, we can hear you now, Yeah, sir. Yeah. Thank you, Andy. So, okay. So we have been seeing the Python. So నిన్న మనం Jupyter notebook ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చూసామండి. Today let's see. Let's dig some more Python today. So Python చూసారంటే ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా కూడా usually there are some data types. So C కానివ్వండి, C++ కానివ్వండి, ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కూడా there are some data types like int తర్వాత స్ట్రింగ్ అంటారు. there are some data types. సో ఇక్కడ కూడా మనకి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో హౌ పైథాన్ స్టోర్స్ ద వాల్యూ how Python variables stores the value. Variable types చూసారంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా కూడా 3 types of variable types ఉంటాయండి. అవి ఏంటంటే first is numbers, the general numbers. The second type is strings, the other type is float. So variable types is 3 types in Python. One is the number type. Second one is string type. The other one is float. Okay. So what is number? Number is nothing but the normal numbers we write here. It's only 1, 2, 3 ఇలాంటిది. సో ఇక్కడ మీకు ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయడం అంటే మనకి మన కన్వెన్షనల్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామండి. ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ ఒక నంబర్ ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలనుకోండి. ఎలా చేస్తాను? int a ఈక్వల్స్ టు 1 ఇలా పెడుతూ ఉంటాను, రైట్? బట్ ఇక్కడ పైథాన్ లో దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు డిక్లేర్ ద టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి టైప్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. సో మరి ఇక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారంటే జస్ట్ write the variable name. It might be anything, like it should not start with the number. It should not start with number like this. It should not start with this kind of number, and it should not start with the special symbols. Okay, it should not start with the special symbols, and so the number first has to be in alphabet followed by numerals. Numerals can be followed. Okay, so మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ గివ్ ద నెంబర్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ద వాల్యూ అసోసియేటెడ్ విత్ ద వేరియబుల్ నేమ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు దట్ హ్యాస్ టు బి డిక్లేర్ ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ ఒక నంబర్ ని స్టోర్ చేయాలనుకున్నాను. లెట్స్ ఫస్ట్ సీ ద నంబర్ టైప్. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ ఏ నంబర్. సో లెట్ మీ టేక్ ఎ వేరియబుల్. సో దట్ వేరియబుల్ మైట్ బి వేరియబుల్ నేమ్స్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ యూస్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే కోడ్ ఎప్పుడు కూడా కోడ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఎ కోడ్ దట్ హ్యాస్ టు బి రిటన్ ఇన్ ఎ నైస్ మేనర్. అంటే రేపు ఒకవేళ మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టడీ ద కోడ్, లైక్ కోడ్ ని తీసి అసలు నేనేం రాసాను చూసుకోవాలనుకుంటే అట్ దట్ టైమ్ యువర్ కోడ్ మస్ట్ బి అండర్స్టాండబుల్ ఫర్ యూ and as well as the others. Like ఇప్పుడు మీరు కోడ్ రాస్తారు, someone might be from your team might see the code. అసలు ఆ కోడ్ ఏంటి అని చూస్తే they have to understand. So code understandability is very important. So coming to code understandability, so మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ అన్ని కూడా ఇట్ షుడ్ బి వెరీ యాప్ట్ ఫర్ ద సిచ్యుయేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒక నంబర్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఐఎమ్ just taking a variable name as mu.
చెప్పి ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద నంబర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎన్ని ఎంలో ఏముంటుందని 1 ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఆర్ ద నెంబర్. ఓకే, నెంబర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ టైప్ ఏంటి అని చూసుకోవాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ సింటాక్స్. టైప్ open closed parenthesis passed by the variable name. So type of the number is int. Int is nothing but the number. So మీకు టోటల్ గా పైథాన్ లో 3 టైప్స్ ఉంటుందండి. One is a number, that is int, number type and int. Next is string, the other one is the float. Okay, there are only three types of variables available in Python. సో ఇప్పుడు పైథాన్ లో ఎలా వాల్యూ స్టోర్ అవుతున్నాయి అది తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు నంబర్ అని ఇచ్చినప్పుడు నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టినప్పుడు టైప్ as an int. సో ఇక ఏమవుతుంది, ఐఎమ్ నాట్ డిక్లేరింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంట్, స్ట్రింగ్. మీరు సి జావాలో అంతా చూసారంటే you will declare the variable and initialize it with some value. నేను స్ట్రింగ్ వాల్యూ వేరియబుల్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ and the if I want to initialize, I'll initialize with some value. String అయితే ఒక స్పేస్ తోనో, నంబర్ అయితే ఒక 0 తోనో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. whereas here there is no need for you to declare. Then how the interpreter, python language అనేది ఇంటర్ప్రెటర్ లాంగ్వేజ్ అండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రెటర్? ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో there are two types of programming languages. One is compiler languages, the other is the interpreter languages. కంపైలర్ లాంగ్వేజ్ అంటే C++ లాంటివండి. ఏం చేస్తారు, అక్కడ సోర్స్ కోడ్ ని రాసిన తర్వాత కంపైల్ చేస్తారు. కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఒక execute.exe ఫైల్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ ఫైల్ ని రన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్రెటర్ లాంగ్వేజెస్. అసలు ఇంటర్ప్రెటర్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏంటి? సో ఇంటర్ప్రెటర్ లో ఇప్పుడు మనము ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ని రాస్తే, ఇప్పుడు జనరల్ గా సిస్టమ్ అంతా కూడా ఏం అర్థం చేసుకుంటుందండి, వాట్ యువర్ ప్రాసెసర్ లాంగ్వేజెస్. ప్రాసెసర్ లాంగ్వేజెస్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. నా సిస్టమ్ కి అర్థమయ్యేది ఏంటి, జీరోస్ వన్స్ తప్ప ఇంకేం అర్థం కాదు. హై లో అంతే. అంటే ఏంటి, సిపియు ప్రాసెసర్ లోపల పిన్స్ అని కూడా ఉంటాయి కదా, సిపియు ప్రాసెసర్ లోపల ఆ పిన్స్ అని కూడా దాన్ని ఎనేబుల్ చేసి డిసేబుల్ చేయడాన్ని హైలో అంటారండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెసర్ లాంగ్వేజ్. దాంతో వచ్చిన అవుట్పుట్ ని ఇన్పుట్ ఇస్తాము. హైలో ఇన్పుట్ ని ఇస్తే మళ్ళీ హైలో అవుట్పుట్ వస్తుంది. జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోనే అగైన్ ఇట్ విల్ రిప్లై మీ బ్యాక్. సో ఆ అవుట్పుట్ ని అగైన్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దమ్ ఇంటూ మై హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రెటర్ అంటే ఏం చేస్తుంది, మీరు ఇచ్చిన ఈ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని అదేం చేస్తుంది, జీరోస్ అండ్ వన్స్ కి కన్వర్ట్ చేసి it gives it the processor, and again the processor gives it back with zeros and ones. The interpreter gives me back with the zeros and ones. Okay, so ఈ ఇంటర్ప్రెటర్ అనేది ఈ కంపైలర్ లాంగ్వేజ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, మీరు సోర్స్ కోడ్ ని కంపైల్ చేసిన తర్వాత .exe ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు పిక్చర్ లో వచ్చే ఒక సబ్స్టెన్సే ఇంటర్ప్రెటర్. సో ఆ ఇంటర్ప్రెటర్ ని కంపైల్ చేసిన లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇంటర్ప్రెటర్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద కంపైలర్, వై కాంట్ వి యూస్ ఇంటర్ప్రెటర్ స్ట్రైట్ అవే అన్న ఒక థాట్ తో బయటకు వచ్చిన లాంగ్వేజెస్ ఆల్ దిస్ పైథాన్, ద అదర్ ఇంటర్ప్రెటర్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చినప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ నోయింగ్ ఇట్స్ అ నంబర్. సో మీకు ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉండాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ లో 1 అని పెట్టానంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద నంబర్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద నంబర్, ద టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఇస్ డిఫైన్డ్. ఇప్పుడు నేను ఈ నమ్ లో ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఎ స్ట్రింగ్, ఓకే, నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ హై. ఓకే, సో నమ్ లో ఏముంటుందండి, హై అని ఉంటుంది. సో type of number is string, string. Okay, so ఇప్పుడు నేను నంబర్ లోపల
if I'm putting 1.02 ఇలాంటి number ని స్టోర్ చేస్తున్నాను. So type of number is float. So these are the three defined data types here. అంటే ఒకటి number, the other one is a string, the other one is a float. Okay, so ఈ టైప్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎలా వస్తుందంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూ, నేను ఒక వాల్యూను ఒక వాల్యూ ప్రకారము వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఐఎమ్ సప్లయింగ్ ఇట్ టు ద వేరియబుల్, సో దట్ వేరియబుల్ బికమ్స్ దట్ డేటా టైప్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ it gives us an enormous opportunities to use the variable at different places with different type of data type. So ఒక program లో I can declare, there is no need for me to store the specific value. There are no constraints. ఒక వేరియబుల్ నేను తీసుకున్నప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆ వేరియబుల్ లో నేను ఇలాంటి వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలి, ఇలాంటి వాల్యూస్ స్టోర్ చేయకూడదు. ఫర్ సపోజ్ మీరు జావాలో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ డిక్లరింగ్ స్ట్రింగ్ బఫర్, స్ట్రింగ్ అని పెట్టి ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు ఒక బఫర్ లో. ఆ బఫర్ లో మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? యూ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ ద స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు స్టోర్ ఎ నంబర్ 1 2 3 అని ఒక నంబర్ ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ గివ్ యూ ఎన్ ఎర్రర్, రైట్? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసి దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ us this kind of useful they are trying to give us with a beautiful concept called typecasted data types. So ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు? వేరియబుల్స్, typecasted variables తో there is no need for you to declare the type of variable. You can use it as your wish, as the way it goes on. Okay, so for suppose if I store number is equal to 5.0, okay fine, 5.0, okay, what will be my type of number? Float. Okay, good. So please guys, try to respond with chat at least. Okay, if you are not able to speak, please try to respond with a message. Okay, fine. So this is the type. These are all about the type. These are all about the data types in Python. So these are the different types available in Python. Okay, so fine. So now we know the type of variables. Let's see what all we can do with some simple programs. ఇప్పుడు మనము ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చండి. సో I'm making this writing of programs in the next classes. So let me go much deeper here. Okay, so ఇప్పుడు for suppose I want to accept okay I'm sorry. Okay, so what is this type, Andy? What is the type of one here? It's string. String. Okay. Others? Yeah, Number string. String. Okay. Others? I'm not getting any int. Okay. You write as int or number, Andy. That's fine. No problem, because int is assumed as a number. So fine. So okay, fine. So let's see the type. It is a string. Okay. So what is this? So when I encode this is assumed as in string number. So దీంట్లో చూడండి 1 2. There is no mathematical operation. There is no mathematical operation possible with the strings, right? We all know what happens with a plus b
It just gives us the concatenation of A comma A and B, just like AB. Okay. So what is this? This is nothing but a string number. This is just ఒక number ఉంది, దాన్ని string లో కానీ కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి. With me, there is a number 1. Okay. So I'm trying to convert this into a string, rather than making that as a number. If I'm trying to convert that as a string, it gives me string 1. It's called string 1, string 2, string 3, or string 1, 2, 3, 4, 5, something, anything. Okay. సో మీరు మీ ఫైల్స్ లో మీ టెక్స్ట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేసి 1, 2, 3 అని రాసిన ప్రతిదీ కూడా ఇట్స్ కన్సిడర్ టు బి ఏ స్ట్రింగ్ నంబర్. మీరు టెక్స్ట్ ప్యాడ్ లో కానివ్వండి, ఎక్సెల్ షీట్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఎనీవేర్. ఓకే, ఎనీవేర్ కాన్ విజిబుల్. సో am I visible for you అండి? Sorry, is the screen visible for you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sandeep. Okay. So whatever you write in any file, ఏ టెక్స్ట్ ప్యాడ్ లోనో లేకపోతే ఎక్సెల్ షీట్స్ లోనో, మీరు ఏదైనా ఒక నంబర్ రాస్తే, అంటే just to maintain the clarity, and so if suppose I'm writing like milk is $4 something. If I'm writing like this, okay, so dollar as usual it's a special character. Just if I'm writing like this, okay, so here it will be stored as a string number, not as an number. Okay, what is the difference between the number and the string number? See, mathematical operations are not possible with string numbers. Okay, whereas mathematical operations are possible with numbers. That is the exact difference between the string numbers and the numbers. Okay, fine. So let's see what all we can do with the number. See, all the mathematical operations are possible, as I told you. So what are the basic mathematical operations? So the first mathematical operation, as you see here, is the addition. So you can do an addition, something like this. So I'm taking two numbers, A and B. Okay, A and B, I'm taking two numbers. So what are the mathematical operations that are possible? A plus B, addition. Okay, and what is the other thing? What is the other mathematical operation? That's subtraction, A minus B, and the other one, A by B, probably A by B. Okay, this is a division. So A modulo of B. So this is nothing but what is this? Remainder division. Remainder division is nothing but whenever you divide a number, this gives you A by B, gives you the quotient part, whereas A modulo of B gives you the remainder part. Remainder. So what is a remainder? When you divide 1 by 1 with 2. Okay, A is 1, right? Yes. When you divide 1 with 2, what is a remainder? Okay, the remainder part is given by A modulo B. Okay, guys, please tell me what is this 4 modulo of 2? Just message me, guys. What is this 4 modulo of 2? What will be the remainder when 4 is divided by with 2? 0. Good. Others? It's a basic. You have to understand what is the difference between modulo and division and 0. సో ఎవరికన్నా ఇది ఏంటి అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారండి మాడ్యులా గురించి? మాడ్యులా గురించి ఎవరికైనా అర్థం కాలేదండి? రాజలక్ష్మి గారు, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్ అండి? నో.
So it's better if you can reconnect, Andy. It's better if you reconnect. And okay. So others, Venu garu replied me. Sai Reddy garu, are you there? Okay, Yeah, fine. Nani. Yeah, fine. Okay. Okay. Kiran garu, I'm not able to see your messages. Are you with me? Okay, fine. Okay. So these are different operations. So 4 module of 2 gives you 0. So this means it's a modular, remainder division. This is called as remainder division or modular division, whatever you call. So these are the different mathematical operations. So the other one is the power. So 2 power 2. If you want to write 2 power 2, you can make it as like this. So I'm trying to write A power B. 1 power 2 is always 1 power 2, anything is always 1. So to write the power, you have to give the double asterisk like star. Okay, and then yes. Okay, so all type of mathematical operation, whatever you want to do, like putting 1 plus 2 minus 3 minus 4, otherwise 1 plus 2 minus 4, all kind of mathematical operations. అంటే ఈ 1 2 4 అనేది మీరు you try to store it in a variable. So that is, so end of the day, so what is the takeaway? What is the takeaway from here is, see, numbers are very easy. The first thing, numbers can so variables in Python are typecasted variables. So whatever the value casted, so whatever the value you store there, so it gets stored the same. Depending on the value, it gets the type of variable gets changed. Okay, so that is the takeaway. And let's see the string type. Okay, string type. So ఎక్కడైనా కూడా ఒక పైథాన్ కానివ్వండి, లేకపోతే జావా కానివ్వండి, there is one beautiful concept called data structures అంటారు. What is it? Data structures. So Python లో కూడా data structures ఉన్నాయండి. So what contributes to the data structure and what is data structure? సో మీకు ఇప్పటికైతే ఒక క్లారిటీ వచ్చినది. ఏదైనా కూడా ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ మీ టు declare the type of variable. So anywhere in Python, you never declare the type of the variable, whether it is an int, whether it is some other data structure, never declare it. So in the same way, in Python also, there are some data structures which does not require you to declare explicitly. There is no need for you to declare. What are the data structures? The first data structures in Python. Okay, so what are those data structures? One is list. Let's start with string, list, tuples, dictionaries, and sets. Okay, so these are the 5 data structures. So what is the data structure? Okay, what do you think? What is data structure? Anyone? What do you think? What is data structure? It is a format where you can store your data. For example, if you are storing characters, you use string or char. For numbers, you use integer or float or something else. Okay, you mean that is the for suppose that is a type, like in Java, int, we are storing int a something is equal to 1. So it is nothing but a data structure. That is what you are trying to convey. Is that? That is a data type. So data structure. So data type is a very basic form of data structure. Data type is very basic form of data structure. Okay.
So what is data structure? Let's say you want to, let's say you have a list of numbers and you want to store them in alphabetical order or any other form. So you use one particular type of structure so that it can be placed in alphabetical order automatically. And if you want to eliminate duplicates, you use some other form. So it is just a way to store your data. Okay. So okay, fine. So others only, what do you think? What is data structure? What is basic data structure? I'm not asking about the Python data structures. What is data structure? The storage of data in the form of some structure, whether it can be string or a list type attributes. Okay. Organizing data and data in specific orders. Okay. So I get a lot of good answers. Okay, I'm very happy. Okay, fine. So basically, what is data structure? Data structure is a way to store your values here. Okay, is used as yes. So it's nothing but how to store my data. How to store my data is called. I mean, how to organize it. How to make it more efficient. This is the way you use a data structure. Data structure are used to store my values in an efficient manner. See here also, I'm storing it with the variable types, right? Here also, this is also storage. Num is equal to 1, this is also storage. Okay, A is equal to high, this is also storage. You all accept this is a storage. Is this a storage or what? You accept this is a storage, everyone? Yes. Yes. Okay. So, but here I'm not able to organize it, right? I'm not trying to organize anything, but I'm not making it very efficient. I'm storing it. I don't deny that, but I'm not storing it in an efficient manner. Efficient గా స్టోర్ చేయట్లేదు అంటే ఐఎమ్ నాట్ స్పేస్ కాన్షియస్ ఎంత నా మెమరీ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఐఎమ్ నాట్ కాన్షియస్. సో what is very useful for me here is with the help of data structures, I'm able to make it very efficient, very space storage kuda. Storage space ni I'm able to control it. I'm able to save my space, everything. So with this data structures, that is more important. That is the important thing you have to know about the data structures. So any language will have its own data structures. So మీరు జావాలో చూసారంటే దెర్ ఆర్ సమ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లైక్ లింక్డ్ లిస్ట్, స్టాక్స్, లింక్డ్ లిస్ట్ అని, ఆ తర్వాత డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. Okay, there are this kind of data structures in Java: linked list, double linked list. What are the other things? What are the other things you have? You remember? Everyone like Java, someone here with Java experience, someone with Java knowledge. Okay, fine. That's fine. So those kind of data structures are available with Java. So here we have the strings, list, tuples, dictionary set. So here strings, yeah, stacks, queues, all this, ADTs, abstract data types. Fine. So here there is a string. Okay, string is the most basic data type in Python. Okay, this is the most basic data type. Okay, so what is this string? So string here, ఈ data types అన్ని కూడా what happens, there's no need for you to declare. See, this is the list, this is that, this is the dictionary and declare చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. It depends on the type of values you give. Okay, there are some particular format that has to be followed. Okay, for strings, there's a string. So the strings will be the normal strings, whatever we have given here. Okay, the normal strings you give here. This is a string. Okay, hi, this is Python. That's a string. So
what is more special about this that you have to know? Okay, so here there are some methods అంటే ఒక డేటా టైప్ కి ఒక మెథడ్ ఉంటుందని ఎవ్రీవన్ నో హియర్ నోస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ క్లాస్ అని కూడా అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ అందరికి. ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ ద క్లాస్ concepts. Who do not know about the class concept, please? Because I'll stop quoting from the class concepts. No, I'm not trying to skip the class concept, but I'm trying to I'll stop quoting from the class concept. So that's why I'm asking you. So here, anyone do not know about the class concept, or can I? Jay. Okay, fine. Okay, that's fine. I'll stop because anyhow you have a separate session for this. Okay, so I'll stop quoting from the class concept. So here the string follows some kind of methods. Okay, so what are those? So these are the methods ante entante. So here whenever you give the tab, okay, tab ichcharante in your so in your systems, so మీరు అనకొండలో మీరు what is the greater advantage in Anaconda? So here whenever you give the tab follows your the tab gives you the methods associated with that string. So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనే కాదండి, దట్ స్ట్రింగ్ టైప్ మైట్ బి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి, దిస్ ఇస్ ద నంబర్, ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రింగ్ టైప్, రైట్? ఈ నంబర్ డాట్ ఇలా పెట్టానంటే I get some kind of I get all this. What is this? These are the methods. So what is this method? Method is nothing but it's kind of function associated with the string. What is a method? Method is nothing but function associated with that particular type of variable. Okay, that is called method. So here I see lots of methods. Okay, here I see lots of methods. Okay, so we are going to see what are these methods that are going to be how can we use these methods, everything we are going to see. Okay, so fine. Before the methods, let's try to do some more things. Okay, so we have the string, we have the number. Okay, fine. So particularly if I want to access this is called indexing only. So everything gets stored with an index number. Okay, hi this is Python లో h అనేది ఏ ఇండెక్స్ లో, ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా కూడా ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్. స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 0 లో ఏముంటుందండి, h ఉంటుంది. సో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 1 లో ఏముంటుంది, I. So in this hi this is Python. So here string of 0 will have h, string of 1 will have I. The same way it continues. So this is called as indexing. This indexing concept. Okay, this is called indexing concept. So where you can access each and every byte of that string. Is everyone with me, Andy? Is everyone with me with the index concept? So లేదండి, 5 అంటే 5 ఎందుకు వచ్చింది? స్ట్రింగ్ 5 అంటే 1 ఐ ఎలా వచ్చిందండి? ఏంటండి స్ట్రింగ్ 5? yes, why string returning I? Yeah, I'll tell you. What is there in string? Hi this is Python, right? So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అండి, everything starts storing it starts with 0. Okay, so h index ఏముంటుందండి? Yeah, 1. Okay, H is let me take a small string. Okay, string is equal to something like Python. Let me take this as a Python. Okay, I'm just trying to tell this with small example only. So ఇప్పుడు ఈ you got it. Okay, fine. The others only,
So here string Python and ichinappudu, what happens here? String of 0 will be P, string of 1 will be Y, string of 2 will be T. So in the same way, string of 3, so it continues only. String of 4, string of 5, okay. So what is this error, Andy? Can anyone tell me what is this error? So Yeah, only index 6. Yes, this is called index out of range error. Index out of range. So the index we have only up to 0 to 5. We have passed in index which is nothing but 6, which is out of range. There is no index. So you have to be very careful while indexing. You have to index only till the index which is available. Okay. So here this is a function called len of string. What len of string? ఈ ఫంక్షన్ ఏంటండి? దిస్ అ ఫంక్షన్ వేర్ స్ట్రింగ్ తో అసోసియేట్ అయిన ఫంక్షన్స్ ఏమంటారండి? యు కాల్ దట్ as a method. Okay, so these are the functions. So len of string ఏం ఇస్తుంది? Len of string will give you the number of bytes that is what is the length of the string, what is the number of characters in the string. Okay, let me pass here string. Okay, let me have another string called something called a. Okay, a. So I'm just trying to write whatever I'm just trying to give. So this len of a gives me the number of characters that is associated. Number of characters that is occupied by a. Okay, number of characters in a. Okay, variable that takes the number of characters. So here there is no limit only. The string can take as many characters as it takes. So here let's see what are the things you can do with the index. Okay, I have the string called Python, right? I have the string called Python. So if I want to reverse the Python ni reverse cheyali ante, what is the syntax for this is, okay, what do you think? What is the syntax? Okay, before that let's slice. Okay, first let's slice. So ఇప్పుడు నాకు ఈ Python లో py మాత్రమే కావాలండి. I just want the py. I don't want the other characters. Okay, how to do that? So let me do this. So this is the start of the index, and what is this? It gives me the number of characters to be taken. Okay, 0 to 3. What is it? So ఇప్పుడు I'll ask you. So tell me what is this output? What is that output, Andy? What is that? Can anyone? THO. Someone? Okay, THO. Others? So okay, fine. Oh, okay. String of what is string of 2, Andy? What is string of 2? What is the string of 2? This one. What is string of 2? Only one character. String of 2 is nothing but one character, right? 0, 1, 2. Yes, see. Okay. When I give this, what happens? This is an limit, right? How many? What is the index? The stop index. This is a start index. This is a stop index. So 2 is to 3 అని చెప్పగానే 3 కన్నా కూడా తక్కువ అయిన ఇండెక్స్ దగ్గర స్టాప్ అయిపోతుంది. So if I give string 2 is to 3, what happens? It gives me what is this? 2 is t, 0, 1, 2. 2 is t,
and 3 is h. You are right, th అని రాశారు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 3 అని పెట్టగానే 2 less than 3 ఎండ్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దెన్ అండి, నాట్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు, జస్ట్ లెస్ దెన్. సో ఇప్పుడు 2:3 అని చెప్పగానే నాకు ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వాలండి? 3 ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఎండ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుంది అంటే less than 3 దగ్గర స్టాప్ అవుతుంది. less than 3 is nothing but 2. Okay, or you can say the end index will be always n index minus 1 అంటే ఇండెక్స్ కన్నా ఒక వాల్యూ దగ్గర స్టాప్ అయిపోతుంది. సో what will be my output? String 2:3 output is t. అందరికి అర్థమైందా అండి? ఓకే, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. సో string of 4:5. So what will be my output? What will be my output? Oh, okay. I see. Okay. Oh, okay. Okay, fine. ఇప్పుడు this is called indexing, dicing concepts అంటారండి. This is called dicing the strings, index dicing అంటారు వీటిని. So let me ask you this. String of 0 is 2. End index ఇవ్వలేదండి. What do you think the output will be? Bye. Good. Others? Anna? What do you think the output will be? Venu garu, others andi, others Rajlakshmi garu, Ramakrishna garu, what do you think? Python? Okay. Python. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే whenever if I don't give the end index, it scans throughout the string and gives you the output. Okay, fine. ఇప్పుడు string of -1 అంటే this is called negative indexing అండి. This is called negative indexing. Now tell me what will be my output? నెగటివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు? వాట్ డూ థింక్ వేర్ ఇట్ గెట్ స్టార్టెడ్? యు నో దిస్ ఇస్ 0 n. Okay, from last character, from the first character. You mean here p? n, last character. Okay, what others think andi? Do you think the negative indexing starts with the last character or the first character? Okay, fine. So the negative indexing starts with the last character andi. So from last character then negative indexing starts. Elaga, for example, ide example lo let me explain you. String lo ide store ayindandi, p y t h o n. Okay, so ikkada what is this index andi? General index. What is this index? This is starting with 0. And this one is 1, other one 2, 3, 4, 5. Okay, so here ఇప్పుడు మైనస్ లో అంటే నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే అండి, హియర్ దిస్ స్టార్ట్స్ విత్ -1, -2, -3 and -4, -5, -6. Okay, so the negative indexing starts with -1 and goes on. So positive index, negative index. So now you can ask me, sir, we have the positive index, why do we need a negative index? Why do you think we require the negative indexing andi? What do you think? General simple point of view, your point of view cheppandi. Just tell me your point of view. Why do you think negative indexing is required? So see, for me to scan the string forward from first character to the last character, I require the positive indexing. When I scan from the last, when I start my
if I want to start from my last character to the first character, I require the negative indexing. Simple. There is no need for me to put from. There is no need for me to reiterate the entire string. There is no need for me to iterate the entire string, and then I start from the last to first character, like this from 5 to 0. There is no need for me to decrement. Let's have an incremental things. Okay. So what will be my string of -1? What will be my string of -1? N. N, right? N. Good. So what will be my string of -2? O. What is this? What is this then? String of -1 is 2. N. What will be my output? N. N. Just N. Complete sentence. So complete reverse the string అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? Yes. No. N. Okay. So what has happened here? Actually, what do you think? What has happened here? Okay. Now tell me what will happen here. Okay. Okay. Now just see here whatever I'm doing. Okay. Then let's see what will happen. Okay. So we are just discussing only these two things, right? Start index, end index. Okay. What is my start index? -1. What will be my end index here? Let me solve this. What is my start index here? What is my start index here? -1, right? What is my start index? That is -1. In this example, that is -1. N. What is my end index? End index is nothing but if I don't give any value, if I'm not supplying any value, what is my end of index? End of index will be a number. The last. What is that? The entire index. Like suppose if I don't give here, what is here? This is my entire string value. Entire string. It scans the entire string. Okay. So in the same way, my start index starts with n. So where it will end? It will end with the entire string, right? It scans the entire string and then ends. So my end character and the start character is nothing but 6. This equivalent is okay. The equivalent of string of -1 is 2 is in the positive. This is the equivalent. Okay. See here. 5 is nothing but -1. So if I give -1 is to what should be my output? N. Anyone have any question here? Why string of -1 is to gives me n? Everyone understood? అందరికి అర్థమైందండి ఎందుకు -1 is to అని ఇచ్చినప్పుడు n మాత్రమే వచ్చిందని? Yes. So string of 5 is to అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ ఆ స్ట్రింగ్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ని స్కాన్ చేస్తుంది. సో ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? n. ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ n. ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఏంటి? n. సో ఇట్ జస్ట్ స్టాప్స్ విత్ n. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ -1 ఏంటి? n. సో లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? n. సో ఇట్ గివ్స్ మీ ఓన్లీ n. అర్థమైందా అండి? ఇప్పుడు నేను -2 is to అని ఇస్తే ఏమొస్తుందండి? జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి మై అవుట్పుట్? -2 is to 62 అర్థం కాలేదండి. 62 లైన్ 62 లైన్ ఇదా? నో అండి, ఇది నేను చెప్తాను. జస్ట్ టెల్ మీ దిస్. -2 is to అంటే ఏమొస్తుంది? HO. ఏంటండి? వాట్ ఈస్ దట్? జస్ట్ గివ్ మీ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. NO. ON. ఓకే. సో ఇప్పుడు
ఈ ఇండెక్స్ చూడండి, దీస్ ఆర్ మై ఇండెక్సెస్. ఓకే, పైథాన్ లో 0 to 5 దాకా స్టార్ట్ అయిన ఇండెక్స్ -1 is nothing but 5, -2 is nothing but 4, -3 is nothing but 3, -4 is nothing but 2. ఓకే, పాజిటివ్ ఇండెక్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ మై రిలవెంట్ ఇండెక్సెస్. ఓకే, నౌ రాజలక్ష్మి గారు నో అని ఎందుకు వస్తుందండి చూడండి. స్ట్రింగ్ ఆఫ్ నేను ఏం పెట్టాను, -2 అని పెట్టాను. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ -2 అంటే ఎక్కడ వస్తుందండి? స్ట్రింగ్ ఆఫ్ -2 ఇక్కడ. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ -2 అంటే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 4 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ దాకా ఎండ్ అవుతుంది? n కి ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ON. అంటే మీరు ఇక్కడ నెగిటివ్ అని పెట్టగానే రివర్స్ లో స్కాన్ అవుతుందని కాదండి. నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అనేది రివర్సింగ్ ద స్ట్రింగ్ లో యూజ్ అవుతుంది తప్ప నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ రాగానే రివర్స్ లో పోతుందని కాదు. ప్లీజ్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దట్ వే. Negative indexing అనేది used in reversing the string. It doesn't mean that wherever negative indexing is present, it doesn't scan in the reverse order. Everyone is with me? Yes. Is everyone with me? Rajalakshmi garu, you understood? Negative indexing is used in reverse scanning. It doesn't mean that negative indexing, if you see the negative indexing, you shouldn't scan in the reverse manner. Okay, so -2 is to అని పెట్టగానే ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ -2 ఈక్వలెంట్? -2 ఈక్వలెంట్ ఈస్ 4, రైట్? అంటే పైథాన్ లో ఇక -1 -2, సో దిస్ O. సో O నుంచి లాస్ట్ దాకా స్కాన్ చేస్తుంది. ON, దట్స్ వై ON. ఓకే, వన్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ అవుట్పుట్? Oh, sorry, I just okay. Let me do string of -3 is to -1. Tell me what is this output? HO. HO. Is everyone with HO? Can you open? Yes, I'll open the notepad. I'll open the notepad. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఏం చేస్తానంటే అండి, ట్రై టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న రఫ్ పేపర్ పెన్ పెట్టుకోండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు సీ ద నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, బికాస్ అలా మీరు చేశారంటే మీకు చాలా బాగా గుర్తుండిపోతుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ రఫ్ బుక్, రఫ్ పెన్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు టేక్ ద ఎంటైర్ నోట్స్, జస్ట్ ఎ రఫ్ బుక్. ఓకే, Sure. fine. So tell me what will be my output? -3 is to -1. సో అందరికీ అర్థమైందండి why HO? Yes, sir. Yes, fine. అందరికీ అండి, వేణు గారు, did you get the answer? HO ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైందా అండి? కిరణ్ గారు, yes. Ramkrishna garu, I guess you are with us. Yeah. And Sai Reddy garu, oh, he left again. Okay. Yes. So he's there. Sai Reddy garu, you are with us. Okay. Okay, fine. Rajalakshmi garu, did you get the output? Yes. Okay. Okay, fine. So ippudu this is the thing. Okay. Coming back here, 62 line. Okay, 62 line. Let me do it again. Okay. ఇప్పుడు చెప్పండి, what will be this output? ఈ అవుట్పుట్ ఎక్కడ దాకా వస్తుందండి? Complete Python వస్తుంది. Complete Python వస్తుంది. షూర్ అండి? ఆర్ యూ షూర్? ఎస్ అండి. రాజలక్ష్మి గారు, యూ థింక్ దిస్ విల్ బి వై? వాట్ ఇక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందండి? వాట్ విల్ బి హియర్? జస్ట్ టెల్ మీ. ఇక్కడ ఏంటి? స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఇవ్వకపోతే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి? ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్. జీరో. ఎండ్ ఇండెక్స్ ఏమి ఇచ్చాను? -1. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఎండ్ ఇండెక్స్ కన్నా ముందు వెళ్ళి ఆగిపోతుంది కదా. ఎండ్ ఇండెక్స్ కన్నా ముందు వెళ్ళి ఆగిపోతుంది. సో వాట్ విల్ బి మై
what will be my output? Okay. Python. What will be my output? Python. Yeah. Everyone is with me? Yes. Everyone with me? Okay. Okay, Andy. Today I'll stop here. I know it's late over there. Okay. So I'm not going to take more time. Okay. So thank you for joining, Andy. Let's catch up tomorrow with some more indexing, reverse indexing, reverse scanning, tomorrow we'll see. Okay. So we have started the data structures. Data structures will start after this string. We'll try to write some simple programs. Simple programs. We'll slowly. List. I think you are really pretty fast. So I don't think much time will take. Okay. Either doubts unte, please try to raise a mail, Andy. Okay. I'll give you my mail ID. Whatever the doubts it might be, you can raise a mail. Okay. Okay, Andy. Sure. Thank you so much for joining, Andy. Thank you. Thank you. Thank you. So, if questions unte matram, please ask me, Andy. Anyone, any questions? Mail ID. Yeah, I'll give you my mail ID. Okay. ఒకసారి ఇది కూడా ట్రై చేద్దామా స్ట్రింగ్ -2 is to -2. Sure. I'll definitely try. So, చెప్పండి. String. Okay. -2. Only 2 అట్లా. -2 is to 2. Okay. Okay. ఎవరండి? Who is talking? సాయి రెడ్డి. Sai. Okay. Okay, Sai Reddy. So -2 అంటే ఎక్కడ అండి? I think THO. Right? O. So ఇప్పుడు మీరు what you are trying to tell -2. What is my negative? What is my reverse indexing? Okay. Just see. So what is happening here, Andy? You have given -2 as a start index. What you have given the index end index as 2. That means you have given -2 అంటే equivalent గా ఏంటండి 4 కదా పాజిటివ్ ఇండెక్స్ లో. Right? Let me make it this way. String 4 is to 2. Okay. This is your equivalent string. Okay. Equivalent number indexing లో 4 is to 2. What happens? ఎప్పుడు కూడా start index, end index అనేవి start index must be lower than the end index. అర్థమైందా అండి? ఓకే. స్టార్ట్ అనేది 1 is to 3. స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్. స్టార్ట్ ఎప్పుడు కూడా లోను, ఎండ్ ఎప్పుడు కూడా హైలోను. ఐ థాట్ ఆఫ్ కవరింగ్ దిస్ టుమారో. దట్స్ ఫైన్. సో స్టార్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలండి? లోలో ఉండాలి. ఎండ్ అనేది హైలో ఉండాలి. టుమారో లెట్స్ డిస్కస్ ఆల్ దిస్ అండి. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. ఐ థింక్ ఇట్స్ 10 ఓవర్ దేర్, రైట్? 10 కదండి అక్కడ? Sure. Yeah, fine. Okay, Andy. Fine. Thank you for joining, Andy. Thank you so much for joining. Let's have some more fun with Python tomorrow. Okay? Thanks. Sure. Okay. Thank you so much, Andy. Thank you. Any questions, Andy? Any other questions? ఎవరికన్నా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అర్థం కాని వాళ్ళు, ఇఫ్ యూ డు నాట్, మీరు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్ అండి. ఐఎమ్ రెడీ టు టెల్ యూ. అదర్స్ ఎవరికైనా అర్థమైతే ప్లీజ్ లీవ్ అండి. ఎవరికైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? యూ వాంట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్? ఏంటండి? I have a question. In starting లో Can I know your name అండి? This is Venu. వేణు. చెప్పండి. సో స్టార్టింగ్ లో మీరు వేరియబుల్ కి స్ట్రింగ్ డేటాని అసైన్ చేసి ఆ వేరియబుల్ డాట్ అని కాల్ చేస్తే పైన సపోర్టింగ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఏవో కనబడ్డాయి కదండి. అది వేరియబుల్ టైప్ ని బేస్ చేసుకుని టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. That is what I told you. It's all the methods associated with the string. ఇక్కడ నాకు టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏంటండి? Type of variable is string here. Okay. So those are the methods associated. See, for example, it is string low. So what is a string? You have Python, right? What is this type?
Yeah, string. str. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి స్ట్రింగ్ డాట్ అని పెట్టినప్పుడు ఐ సీ సమ్ ఆఫ్ ద, ఇప్పుడు క్యాపిటలైజ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్యాపిటలైజ్ అంటే ఫస్ట్ అక్షరం క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉంటుంది, అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ వేరు. క్యాపిటలైజ్ అంటే ఫస్ట్, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా క్యాపిటలైజ్డ్ వర్షన్ లో రాయాలంటే ఫస్ట్ లెటర్ ని క్యాపిటల్ లో పెడతారు ఏదైనా కూడా. దిస్ ఇస్ అంటే క్యాపిటల్ టీ. సో దిస్ ఆర్ వాట్ ఆల్ దిస్ ఆల్ ద string functions. So these are called string methods. Ante the functions which are associated with the string type of variable are called string methods. Okay, ఇప్పుడు ఇదే స్ట్రింగ్ లో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ 1 2 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఏమవుతుందండి? వాట్ విల్ బి మై టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్? నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే స్ట్రింగ్ కి మెథడ్స్ మారిపోతుందండి. యు సీ? ఓకే, సో దట్ అన్ని కవర్ చేస్తామండి, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇంకేమన్నా మీకు ఈరోజు అర్థం కానిది ఏమైనా ఉందా అండి? ఇవాళ చెప్పిన స్లైసింగ్ డైసింగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే అర్థం చేసుకోవాలి చాలా బాగా. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికన్నా? క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఫైన్ అండి. ఓకే, ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అండి.